హాయ్ ఎవ్రీవన్. టుడే టాపిక్ వచ్చి పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్. ఈ పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఒక ఎలిమెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్‌లో ఎక్కడైనా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ గూగుల్ బార్‌ని మనం మిడిల్‌లో ఉంది గదా! ఈ గూగుల్ బార్‌ని మనం లెఫ్ట్‌కి కావాలంటే లెఫ్ట్‌కి, రైట్ కావాలంటే రైట్‌కి, టాప్ కావాలంటే టాప్, బాటమ్ కావాలంటే బాటమ్. ఎలా కావాలంటే అలాగా మనం పొజిషన్ చేసుకోవచ్చనమాట. అలా టోటల్ ఇన్ CSSలో 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. పొజిషన్ స్టాటిక్, పొజిషన్ రిలేటివ్, position absolute, and position fixed, and position sticky. Okay, let's see in practical way everything. Position property dot html. Title ఏమి ఇద్దాం, పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్ ఇద్దాం. పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. ఈ వీడియోలో నేను జస్ట్ సెటప్ మాత్రమే చేస్తున్నా హెచ్‌టిఎంఎల్ మొత్తం. ఓకే. పొజిషన్ స్టాటిక్ అనేది డిఫాల్ట్ గదా! సో, జస్ట్ నేను ఈ వీడియోలో మొత్తం హెచ్‌టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నా. ఇట్స్ మే బీ బోరింగ్. బీ పేషెన్స్. లోరెమ్ 30. ఓకే. నెక్స్ట్ స్పాన్ క్లాస్ చూద్దాం. ఇక్కడ స్పాన్ అబ్సొల్యూట్. ఓకే. సెటప్ చేశాను హెచ్‌టిఎంఎల్. ఇప్పుడు CSS చూద్దాం. పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్ CSS సేవ్. Copy the path, paste it here. యాహ్! ఓకే. మనం జస్ట్ 2 పారాగ్రాఫ్స్ తీసుకున్నాం గదా! సో, అందుకే ఇలా వచ్చింది మనకి. వెయిట్ ఫ్యూ మినిట్స్. బోర్డర్ 5 పిక్సెల్ సాలిడ్. నేను జస్ట్ బోర్డర్ అప్లై చేస్తున్నా. సేవ్, రిఫ్రెష్. లింక్ ఇవ్వకోకుండా మనం రిఫ్రెష్ చేస్తే ఎలా వస్తది చెప్పండి? ఓకే. అప్లై అయింది బోర్డర్ ప్రాపర్టీ. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ బ్లూ ఇస్తున్నా. ఓకే. 40 పిక్సెల్. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్ తీసుకున్నా. టెక్స్ట్ కలర్ వచ్చి వైట్ ఇచ్చా అంతే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్
రెడ్, రిఫ్రెష్, కలర్ వైట్, రిఫ్రెష్. స్పాన్‌కి మనం ఒక క్లాస్ ఇచ్చాం గదా! స్పెషల్ అని. సో, దాన్ని తీసుకుంటున్నాను నేనిక్కడ. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ పింక్, కలర్ ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్. సేవ్, రిఫ్రెష్. చూడండి జస్ట్ నేను హెచ్‌టీఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ సెటప్ చేశా. ఇప్పుడు నేనిక్కడ పొజిషన్ స్టాటిక్ ఇస్తున్నా. రిఫ్రెష్. ఇక్కడ ఏమి మనకు అప్‌డేట్ కాలేదు. ఎందుకు అప్‌డేట్ కాలేదంటే పొజిషన్ స్టాటిక్ అనేది డిఫాల్ట్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది గదా! నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఆటోమేటిక్‌గా డిఫాల్ట్‌గా వస్తది పొజిషన్ అనేది. నెక్స్ట్ పొజిషన్ వచ్చి పొ చూడండి పొజిషన్ స్టాటిక్ డిఫాల్ట్ ఆల్వేస్ పొజిషన్ టు అకార్డింగ్ టు ది నార్మల్ ఫ్లో. పొజిషన్ రిలేటివ్ పొజిషన్. రిలేటివ్ ఇట్స్ నార్మల్ ఫ్లో బట్ టాప్, బాటమ్, లెఫ్ట్, రైట్ మనము ఒక ఎలిమెంట్‌ని మనం టాప్, బాటమ్, లెఫ్ట్, రైట్ అంటే ఎలా కావాలంటే అలా తీసుకోవచ్చు. అదెలా చూద్దాం. పొజిషన్ రిలేటివ్. ఇప్పుడు చూడండి నేను టాప్ 200 పిక్సెల్ ఇస్తున్నా. చూడండి మనకి ఈ ఎలిమెంట్ అనేది టాప్ నుంచి 200 పిక్సెల్ కిందకి రావాలని దాని మీనింగ్. టాప్ నుంచి 200 పిక్సెల్ కిందకి రావాలా. సో, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికొచ్చి ఇక్కడికొచ్చిందనమాట ఈ ఎలిమెంట్ అనేది. మన పిక్సెల్సేనా మనం ఆర్‌ఈఎం ఇలాంటివి ట్రై చేయకూడదా? వై నాట్? అవి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఓన్లీ పిక్సెల్ యూనిట్సే కాదు. మనం ఏ యూనిట్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి 2 ఆర్‌ఈఎం ఇచ్చా. బాటమ్ నుంచి 2 ఆర్‌ఈఎం. సో, అందుకు మనకి ఈ ఎలిమెంట్ అనేది పైకొచ్చేసింది. ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ తీసుకుందాం. ఒక 20% తీసుకుందాం. సేవ్. మనకి లెఫ్ట్ నుంచి మనకి 20%. సో, అందుకే 20% తీసుకుంటే తీసేసి ఇక్కడ మొత్తం అంతా వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి రైట్. ఇక్కడ నేను 50 పిక్సెల్ తీసుకుంటున్నా. రిఫ్రెష్. సో, రైట్ నుంచి మనకి 50 పిక్సెల్ వచ్చింది. గ్యాప్ వచ్చింది. ఎలిమెంట్ అనేది మనకి పొజిషన్ రిలేటివ్‌లోకి మారింది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చి ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ పొజిషన్ అబ్సల్యూట్. రిలేటివ్ టు ది పేరెంట్ విత్ పొజిషన్ రిలేటివ్. ఈ వర్డ్ మీకు కొంచెం కన్‌ఫ్యూజింగ్‌గా ఉండొచ్చు. బట్ కానీ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ లైక్ ఇప్పుడు డివ్ అనేది మొత్తం ఈ వీటన్నిటికి పేరెంట్ అనమాట. సో, ఇక్కడ స్పాన్ అనేది ది ఈపీ అనే పారాగ్రాఫ్‌కి పేరెంట్ ఇది స్పాన్ అనేది. సో, ఇది డివ్ అనే యాన్సిస్టర్ అవుతదప్పుడు. మరి ఈపీ ఏమవుతదన్న? ఇది సిబ్లింగ్ అవుతది. ఓకే. లెట్స్ సీ నౌ పొజిషన్ పొజిషన్ అబ్సల్యూట్. రిఫ్రెష్. Nothing is changing because you know why? I am not giving the values. Before that, I need to clean this thing. Top 0 and left 0. Refresh. చూడండి
స్పెషల్ అనేది మనకి టాప్‌లోకొచ్చేసింది. థీస్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ అని. ఎందుకు అలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు పేరెంట్ వచ్చి దీనికి ఇది బాడీ అన్నమాట. సో, అందుకే మనకి డైరెక్ట్ ఇక్కడికొచ్చేసింది. మన థిస్ ఈజ్ థీస్ అబ్సల్యూట్ అనే స్పాన్ ట్యాగ్. ఓకే. ఇంకొక వర్డ్ ఉందిక్కడ. విత్ పొజిషన్ రిలేటివ్. ఇన్ కేస్ మనం ఎక్కడైనా పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చామనుకోండి. సో, అది పేరెంట్ అయిపోతది దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇస్తున్నా. రిఫ్రెష్. చూడండి ఇక్కడ 2 అని ఉంది గదా! నేను ఇక్కడ తీసుకున్నా 2 అనేది. ఇక్కడ చూడండి 2 అనేది. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ అయిపోయింది దీనికి. సో, స్పెషల్ అనేది ది 2 దానికి పేరెంట్ అయిపోయింది. ఎందుకు పేరెంట్ అయిపోయిందంటే, మనం ఎప్పుడైనా పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చామనుకోండి, దాన్ని తీసుకుంటదనమాట. పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ అనేది. పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ అనేది పొజిషన్ రిలేటివ్‌ని మనం పేరెంట్‌గా అనుకోవచ్చు. వెనెవర్ వి గివ్ ది పొజిషన్ రిలేటివ్, ఇట్ విల్ బి గో యాస్ ఎ అబ్సల్యూట్ యాస్ ఎ పేరెంట్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఇద్దాం. డ్యూకి రిఫ్రెష్ నౌ. చూడండి. మనకి ఇక్కడెందుకొచ్చింది దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అనేది. ఇప్పుడు మనకి పొజిషన్ అనేది మనము డివ్‌లో ఇచ్చాం. సో, ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ అయిపోతది దీనికి. స్పెషల్ క్లాస్‌కి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి పొజిషన్ ఫిక్స్‌డ్. సో, రిలేటివ్ టు ది పోర్ట్ స్టేజ్ ఆర్ స్క్రోలింగ్. సో, పొజిషన్ ఫిక్స్‌డ్ అంటే ఏంటంటే వి విల్ సీ ఇన్ రియల్ టైమ్ సో థట్ వి కెన్ అండర్‌స్టాండ్ వెరీ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ వెబ్‌సైటే తీసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి అమెజాన్ టీవీ బెస్ట్ సెల్లర్స్ వెయిట్. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నావ్ బార్ ఉంది గదా! ఇది పొజిషన్ ఫిక్స్‌డ్ ఇచ్చారు. సో, అందుకు మనం స్క్రోల్ చేస్తున్న ఇది ఫిక్స్‌డ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇది స్క్రోల్ కాలేదన్నమాట. సో, ఇలా డెవలప్ చేయడం కోసం మనం పొజిషన్ ఫిక్స్‌డ్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ సీ ఇన్ రియల్ టైమ్ హౌ వి విల్ డెవలప్. Before that, I'm cleaning everything. And also I'm adding some div classes. Class container. అండ్ ఆల్సో బాడీ కింద ఇంకో డివ్ క్లాస్ తీసుకుందాం. టెక్స్ట్ నావ్ బార్ ఇద్దాం. ఓకే. సేవ్. డాట్ కంటైనర్ మిన్ హైట్ 100 తీసుకుందాం. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గ్రీన్ తీసుకుందాం. సేవ్. రిఫ్రెష్. చూడండి మనకి 100 వ్యూ పోర్ట్ వచ్చింది. I think it's better to change this div into here. Save. Refresh. Yep. ఇప్పుడు nav బార్ తీసుకుంటున్నా నేను. డాట్ nav. Background. Yeah, I think it's better to take red. Text color white ఇస్తున్నా.
బ్లాక్‌లో ఉంది కదా! సో, వైట్ ఇద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ 24 పిక్సెల్. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఇద్దాం. పొజిషన్ ఫిక్స్డ్. సేవ్, రిఫ్రెష్. ఇక్కడ నావ్ బార్ మిడిల్‌లోకొచ్చింది. ఎందుకు మిడిల్‌లోకొచ్చిందంటే మనకి ఆహ్, డివ్‌లో మనము మార్జిన్ అనేది 40 పిక్సెల్ ఇచ్చాం. సో, దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తే గాని మనకి టాప్‌లోకి రాదు నావ్ బార్. మార్జిన్ టాప్ 0, టాప్ 0, లెఫ్ట్ 0. ఫర్ పొజిషన్ ఫిక్స్‌డ్‌కి నేను టాప్ 0 అండ్ లెఫ్ట్ 0 తీసుకుంటున్నా. విడ్త్ 100% తీసుకుందాం. సో, ఎందుకు 100% తీసుకుంటున్నా అంటే ఇది ఓన్లీ 30-40 పిక్సెల్ మాత్రమే ఉంది. నాకు మొత్తం కావాలని దాని మీనింగ్. ఇక్కడ మార్జిన్ 0 ఇస్తే మార్జిన్ 0. సేవ్, రిఫ్రెష్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి నేను స్క్రోల్ చేస్తున్నా. బట్ కానీ నావ్ బార్ అనేది మనకి అలాగే ఉంది. ఓకే. దిస్ ఈస్ అబౌట్ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్. ఓకే. చూడండి నేను స్క్రోల్ చేస్తున్నా. బట్ కానీ మనకి నావ్ బార్ అనేది ఫిక్స్డ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి పొజిషన్ స్టిక్కీ. ఈ పొజిషన్ స్టిక్కీ అనేది రిలేటివ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అన్నమాట. సో, లెట్స్ సీ ఇన్ రియల్ టైమ్ సో దట్ వి కెన్ అండర్‌స్టాండ్ మోర్. ఇక్కడ చూడండి అమెజాన్ ఉంది గదా! ఈ అమెజాన్ అనేది పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ అన్నమాట. సో, మనము స్క్రోల్ చేస్తున్నాం. బట్ కానీ ఈ పొజిషన్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయిందన్నమాట. మనం ఇలా ఎలా డెవలప్ చేసామో లెట్స్ సీ ఇన్ రియల్ టైమ్. నేనిక్కడ మిన్ హైట్ 300 వ్యూ పోర్ట్ వ్యూ హైట్ తీసుకుంటున్నా. సేవ్, రిఫ్రెష్. ఓకే. ఇట్స్ గోయింగ్. ఇట్స్ గుడ్. ఐ థింక్ లెఫ్ట్‌తో మనకేం యూజ్ ఏం లేదు. సో, నేను డిలీట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ బదులు మనం స్టిక్‌కి తీసుకుంటాం. రిఫ్రెష్. చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈ పొజిషన్ అనేది గ్రీన్ కార్డ్‌కొచ్చిన తర్వాత ఫిక్స్ అయిపోతది మనకి. రిఫ్రెష్. చూడండి ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత ఫిక్స్ అయిపోయిందనమాట. మీకిప్పుడు గూడా అర్థం కాకపోతే వెయిట్ మీకి రిఫ్రెష్. ఇక్కడ చూడండి న్యాబ్ బార్ ఉంది గదా! న్యాబ్ బార్ వచ్చిన తర్వాత మనకి పొజిషన్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతదనమాట. ఆ! మనం స్క్రోల్ చేస్తుండేదంతా మనకింగా స్క్రోలింగ్ అయితది. బట్ కానీ బిఫోర్ న్యావ్ బార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అనమాట. సో, అందుకే ఇది రిలేటివ్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అనమాట. చూడండి స్క్రోలింగ్. ఇంతకుముందు ఫిక్స్ కాలేదు. ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ టాప్‌లోకొచ్చిందో అప్పుడు మాత్రమే న్యావ్ బార్ అని ఫిక్స్ అయిందనమాట. దిస్ ఆల్ అబౌట్ పొజిషన్ ప్రాపర్టీస్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.